Good evening, ladies and gentlemen. My name is Swamp Johnson, and this is Swamp News. Italy now has its first far-right leader since Benito Mussolini. Welcome its first far-right leader since Benito Mussolini. A far-right leader set to take the lead in Italy for the first time since Benito Mussolini. Her politics have been compared to that of Mussolini. The first far-right leader since Mussolini. The first far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First far-right leader since Benito Mussolini. First leader from the far right since Mussolini. Which of course is forcing experts the world over to grapple with this question. How bad would Mussolini have been if he was a short blonde woman? Since Benito Mussolini. First far-right leader since 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 Mussolini. And if this weren't scary enough, we also are now forced to ask, what if not just Mussolini, but Adolf Hitler himself was a short blonde woman? Since Benito Mussolini. Most conservative prime minister since Mussolini. Most far-right leader since Benito Mussolini. Most far-right leader since Benito Mussolini. It's furthest right since Benito Mussolini. And of course, there's been a consensus amongst all journalistic bodies internationally that this is the most far-right leader that Italy has seen since Benito Mussolini. And if that doesn't scare you enough, here are some more people saying that exact same thing. The most far-right prime minister since Mussolini. The most far-right Italian prime minister since Benito Mussolini. The most far-right prime minister since Mussolini. She's also set to become the most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Mussolini. The most far-right head of Italian government since Benito Mussolini. And the most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Mussolini. The most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Benito Mussolini. The most far-right Italian head of government since Mussolini. The most conservative Italian head of government since Mussolini. And the most conservative Italian head of government since Mussolini. While this is obviously terrifying enough, some people may not be aware that far right is often used as a way to describe fascism. And not just fascism, but neo-fascism. And now, to continue our reporting on how you should be scared and running into the arms of the nearest leftist, here is some more journalisming. Prime Minister leads a party with roots in neo-fascism. The hallmarks of Italian fascism, like this motto: God, fatherland, and family. A far-right political party whose roots go back to post-World War II neo-fascists. Far-right political party whose roots go back to post-World War II neo-fascists. Roots in Italy's post-war fascist movement. Roots in Italy's 20th century neo-fascist movement. Meloni herself was a hardcore neo-fascist militant. Now, I'm sure you're asking yourself, what does a far-right neo-fascist who is almost identical to Mussolini and possibly Hitler himself sound like? Well, there was a popular video that had been going viral recently that YouTube had removed accidentally. YouTube and Google have never been known to silence opinions that they do not like. This was clearly an accident. They would never do this on purpose. But the video has been restored. And so, here is Giorgia Meloni in her own words. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi: perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico. Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale,
è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria, il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo, piaccia o no, ha del sacro. Lo difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa, vediamo se ve lo trovo: fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori. Siamo pronti. Grazie. And of course, as always, this is extremely dangerous to our democracy. 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 Thank you for watching. My name is Swamp Johnson, and this has been Swamp News.